Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Service Matters. అందరికీ శుభోదయం. If a private employee or an employee seeks for another job in another company, even though it is a rival company, it is not moral turpitude. You cannot take it as you cannot take it as immoral. And it is the basic right of the employee to search for employment even in the rival company. It does not amount to moral turpitude, and it is not dishonesty, or it is not immoral. This is what is held by Honorable Calcutta High Court, Single Judge Shampa Dutt, SHAMPN, Shampa Dutt, in the case of Messrs. XPro, XPro India Ltd versus the State of West Bengal 2025, decided on 28/8/2025, wherein the single judge clearly held that an employee looking for another job, even in a rival company, is a basic right, and it does not constitute any moral turpitude and no dishonesty, as well as it's not immoral. క్లియర్గా చెప్పేశారు. ఒకసారి ఇఫ్ యూ గో టు ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్, దెన్ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అది మీకు యాక్చువల్గా మనం అంతా వింటే పిటిషన్ కంపెనీ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. సరే, మనకి ఎందుకని కోర్టు చెప్పింది కాబట్టి మనమే మాట్లాడకూడదు. నౌ దిస్ ఎక్స్ప్రో కంపెనీ based in Calcutta is a company which supplies dielectric film manufacturing company. సినిమాలకి, అలాగే ఫోటోగ్రఫీ ఫిల్మ్స్, కొడాక్ కంపెనీ ఉండేది గతంలో, మీరు గుర్తుంచుకోండి. వాటన్నిటికీ వీళ్ళే సప్లై చేస్తారు, ఎక్స్ప్రో కంపెనీ. దానిలో ది ఎంప్లాయీ ఆన్ హూమ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్, హీ జాయిన్డ్ యాజ్ ఎ టెక్నీషియన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎంత ఫిల్మ్ తయారైంది, దానికి ఏం చేయాలి, నెగిటివ్ ఎంత, దీన్ని ఎవరికి పంపించాలి, ఇవన్నీ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అతనికి తెలుస్తుంది. హీ జాయిన్డ్ యాజ్ ఎ టెక్నీషియన్ ఇన్ మెసర్స్ ఎక్స్ప్రో, and he is in a responsible position. So due to the responsible position, he got access to the various proprietary purchases. వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎక్కడ, జపాన్లో కొంటుంటారో ఎక్కడ కొంటారో ఇవన్నీ అర్థమైంది. అండ్ ఆల్సో, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, he got all the confidential information. కొన్నాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు, తర్వాత ఏమవుద్ది, అదే జరిగింది చూడండి. ఓవర్ ది ఇయర్స్, he was found to be acting as a middleman to another company. సో సహజంగా ప్రతి కంపెనీలో వచ్చే ప్రాబ్లం ఇది. ఒకసారి మీకు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది, వాళ్ళు కూడా బయటికి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి వేరే వాళ్ళతో టైప్ కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. So they came to know that he is acting as a middleman to another company, and he is attempting to establish a capacitor film manufacture unit. సో కెపాసిటర్ ఫిల్మ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్, దీంట్లో టెక్నాలజీ తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ట్రై చేస్తారు, దీంట్లో అనుమానం అక్కర్లా. దెన్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు నో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ది కంపెనీ ఇష్యూడ్ హిమ్ ఏ షో కాజ్ నోటీస్, సస్పెండెడ్ హిమ్, అండ్ ఫార్మల్గా దే కండక్ట్ ఎంక్వైరీ అండ్ టర్మినేటెడ్ హిస్ సర్వీసెస్. దెన్ హీ అప్రోచ్డ్ ది controlling authority about the benefits to be given to him, and the controlling authority ordered the company that they had to pay 1,37,308 together with interest. అతనికి ఇవ్వాల్సింది. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టర్మినేట్ హిస్ సర్వీసెస్, యూ హ్యావ్ టు పే బ్యాక్ ఆల్ ది బ్యాక్ ఉన్నటువంటి జీతాలు, తర్వాత భత్యాలు అన్నీ ఇవ్వాలని చెప్పి క్లియర్గా చెప్పింది. కానీ వాళ్ళు దాని మీద దే హ్యావ్ నెగేటెడ్ అండ్ దే హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ ది హైకోర్ట్. రైట్. నౌ ప్లీజ్ రిమెంబర్, High Court law, actually it was observed by the High Court that the company, XPro company, failed to establish any evidence, cogent evidence, any satisfying evidence to establish the damage or the loss caused by so and so person, the technician. And of course, no witnesses were produced, no call records. సపోజ్ టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి నో కాల్ రికార్డ్స్ టు షో దట్ హీ కాంటాక్టెడ్ అనదర్ కంపెనీ. నో డౌట్
As a part of official duty, he consulted the other company. Yes, so that does not call him to be a corrupt man. If there are witnesses, if there is any quid pro quo, then they could have come to the conclusion. But basing on the surmises and illusions without so evidence, then the enquiry tutu mantranga chesi, then he was dismissed or terminated from the service. It's not correct. అందుకని జడ్జి గారు కూడా స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ వర్సెస్ హీరా సింగ్ 2002. Yes, when the so what the court thinks is, what the court sees is evidence. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్లుగా ఎక్స్ప్రో వాళ్ళకి ఇతను మాట్లాడండి అది ఇది అని చెప్పి ఊల్ గ్యాదరింగ్ ఉంటుంది, కానీ ఎవిడెన్స్ కావాలిగా. కోర్టుకి ఏం కావాలి? ఎవిడెన్స్. వాళ్ళకి ప్రొసీజర్. సో ఎవిడెన్స్ లేదు. వెన్ దర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్, ఎస్ వాట్ ఈస్ దట్ వీ కెన్ డూ? యూ పే ద సేమ్ అమౌంట్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సింపతి టువర్డ్స్ ద కంపెనీ అని చెప్పి క్లియర్ కట్గా చెప్పారు. సో సర్వీస్ మ్యాటర్స్లో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి? He wanted to get job in another company. Yes, he is authorized. It is his basic right to search for a job even in a rival company. తప్పేమి లేదని చెప్పి కోర్టు వారు చెప్పారు. ఇది మీరు తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.